Всем привет, друзья! Продолжаем мы прохождение Шерлока. Только вот предыдущий стрим вылетел. Ну, просто игра заглючила и все. Стрим вылетел, игра вылетела, выдала ошибку. Все, я там отправила разработчикам. Привет. Но мы продолжаем, мы будем искать папу мальчика. Куда он там пропал? Это первое наше дело. Короче говоря, поехали. Ну, конечно, собралась силами, а как же? Но я еще Эрику купить успела, кстати. Так что загрузиться буду в Эрику еще играть. Так, а что там Николай говорил, что это старая игра уже давнишняя, да? Ну, 16-го года, да, она. Не новая. Мне интересно, как будет развиваться событие. Самое начало пока, но оно как бы унылое, конечно. Еще непонятно, как и что. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Так, ну здесь сохранилось все нормально. Find my father. Какой-то странный журнал или что это? Странно. Нет, газета по-другому. Так, а как здесь перемещаться между... Подождите. Между локациями. А, подождите, а как журнал-то нам открыть? Вот. А, нам нужно в паб, старый табард. Вот. Вот как тут все делается. Понятно. А вот как перемещается все. Давайте на Бейкер-стрит, а потом сюда. Я там не посмотрела, потому что нифигашеньки. О! Сейчас разберусь с игрой, втянусь, и все будет круто. Прибыли мы в дом опять Шерлока. Мы здесь нифига, кстати, не смотрели сразу. Could be useful. A map of London and its surroundings. Could be useful. Да подожди. Книги. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Архив тоже. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It's useful for my work.
Brave О, Toby, собака. best nose in the British Empire. Лучший нос в империи. Прикольно. Так, эта дверь куда идет? О. Блин, круто. О, да нормально, кстати. Ну, надо разобраться просто. О, так. На Кобзона похоже здесь. С такой прической. Я бы вот эту выбрала. Давайте вот. Почему? Не, вот так смотри, тоже же клево. Так? О, вот так вообще, да, шикос. Халат. Священник, ну это такой сюртучок прикольный. Пусть будет так, да? А, ну здесь опять. We need to help Tom find his father, Holmes. We need to help Tom find his father, Holmes. Watson documents our adventures in here. Туалетный столик. Так, нам теперь до бара.
Так, нам до бара. Привет, я-то. Ты в такой не играл? Так, давайте посмотрим. Норд-стрит, а как мне найти Норд-стрит? Нет. Я еще сейчас Эрику купила, блин. Мне такие игры, ну, типа Эрики прям сильно нравятся. Еще бы вот с этой разобраться, ну, тоже, как бы. Норд-стрит. Так, Норд это у нас север, да? Но тут же хрен поймешь, где север, где юг. Ну, как бы да. Только где здесь север, а где здесь юг, хрен поймешь. Может быть, ты тем подскажешь, потому что, ну, я реально не понимаю. Может, здесь? А, вот, смотрите, какая-то дверь. Тук-тук, кнок-кнок. Карта? А фиг знает. Может, действительно и карта есть. Она у меня есть, почта-то? Почты-то у меня нет. Кнок-кнок. А я ж не почтальон, а где мне почту взять? Так, это типа воображение, что ли? Смотрите, там что-то есть.
Так, ну вот здесь это какая-то парикмахерская, да? Парикмахерская. Здесь заперто, здесь почту требуют, здесь. Уж у него почта есть, нет? Дрыхнет. Ну, это просто дома получили 9, 10. Ну, адреса. А, вот, смотрите. Dorset-Street. Нам сюда. There's nobody at home. Ну, нам же в бар, нафига мы здесь слоняемся? I'm not expecting anyone. Ну, правильно. А, так мы опять к мальчишке в дом пришли, походу. Ну, конечно. Не, ну почему ко мне, а не к тебе? Может, я вот не знаю ответа на этот вопрос, а ты, возможно, знаешь. Так, вот он, паб, я нашла. Правильно делаешь. I don't feel thirsty right now. В смысле пить не хочется? Открывай дверь. Блин, нам сюда нужно. Ладно. Вообще не говори. Я скоро уже тоже ненавидеть начну, если в ближайшее время не разберусь. Как мне нужно вот в этот бар попасть? Почему я не могу этого сделать? Sorry, I'm working. I can't open the door. North Street. Слушай, я реально не понимаю. Подожди. Так, может быть, я, получается, не до конца, что ли, рассмотрела жилище его. Ну ладно.
It's too dark. I can't see anything. It's too dark. I can't see anything. It's too dark. I can't see. Угу. Ну, что, Михалыч? Поджечь дом, да. Он видит, что нужно было Just сделать. some old things. A leather satchel. What's in it? Барсетка. Блин, прикольно. Все, осмотрели. Круто. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Нифига, он еще вербует людей. At your service, Mr. Holmes. Прикольно. Посмотрела сегодня на Xbox, ну, мне тут друг по PSN говорит, так это что не в пасе-то взяла этот, у Холмса? Я думаю, ну, действительно, зашла в пасе, его нет, думаю, ну, посмотрю, сколько так стоит, а там он стоит $55, вот эта игра. I need to earwig to find out who is offering this special. О, отлично. Еще одна точка перемещения. There's no one to eavesdrop on from here. Ну, прикинь, вот эта игра There's no one стоит. to eavesdrop on from here. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Да что-то игра-то интересная. Ну, конечно, $55 она не стоит, но, блин, 1000-то стоит. Смотри, клевая. 1500-2000 стоит, наверное. Не знаю.
Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. So, the да? man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Не пьет алкоголь. Ну это вот этот, наверное. Не знаю, мне раньше вообще очень сильно квесты нравились. Поэтому я, возможно, сейчас тоже втянусь и буду прям счастлива от этой игры. It's not him. Не он. Бакенбарды были. Bosses beware. When we're А, screwed, we значит, вот multiply. этот. Да-да-да. Вот он. This must be the man that I'm looking for. Блин, ну наш что вообще красавчик Шерлок. Вообще красавчик. Interesting. A missing person. I should find out more. Так, подождите, а как? Здесь первая, вторая. А, вот. Понятно. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. Don't lose him. А, я теперь мальчиком играю.
Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. I don't know, God, with this fucking everybody. I don't take it for I couldn't pay my rent last week. Pumpkin, cabbage, cheap. Ух ты, They won't жандармы. let me pass. I'll need to find another way. Rich folk feed meat to their dogs. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. Крутяк. Stop crying and get to work. Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Опять. Take a brush and get in there. Так, и как мне? Stupid kid. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. What are you waiting for? Please. Go on then. Блин. Не, ну это реально интересно. Ух ты, легкие. А это что? А, вот. Пополз, дружок. А блин, я сейчас сдохну тут. Давай быстрее чисти. Да чисти ты, чисти, блин. Задохнулся, падла, блин. Какой-то мальчик слабенький. Давай, пополз. Сейчас я буду побыстрее это все делать. Что я уже шарю. Не, вот теперь меня игра реально начала затягивать, когда я понимаю, что нужно делать. А у меня игра вылетела, ну, ошибку выдала и все. И стрим вылетел, и игра, и все там на свете. Вот не я. Это... Ну, о, вылез опасно деланному.
He's still here. That's a relief. Доверил. То есть мальчика в опасность. Упс. Ну-ка. Эй, 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 зачем я сюда пошла? Это очень сложно. Слушайте, ну клево придумали они. Прикольно придумали, реально. Так, как мне теперь быть? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Серьезно? Так что мальчишка-то сказал. Блин. Oi, what are you doing in my garden? Из Блэк флага. Прикольно. Ты с ума сошел? Блин, провал. Ладно. Смотрите, по ФПС-то проседает. Вот это что ли из Блэк флага? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? No place to hide here. I'd better go through the yard. Oi, what are you doing in my garden? Вот как надо было сделать.
Ой! Слежка. Все, можно боссу доложить. He's Shoeshine Jim from Chamber Street. He's mute because his drunk stepfather beat him. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Да, каким образом? А, Николай, ты играл в эту игру, да? Далее. Did you fall asleep? What do you do? I'm sorry, sir. I'm... А что не так, мать вашу? Блин, что не так? Не, ножом не. Что-то я не так сделала. Может, надо было сначала большой щеткой, а потом... А как мне... Где он? Хочу сначала это все сделать. Damn! I need to find another one. He's talking with a cabby. I need to get closer. Ну, неправильно. Я хочу переиграть. I'm saying it doesn't get cold again. I've no money for coal. I can't lose him now. Ну, блин, нет, я неправильно ботинки почистила. А, выпал трофей, смотрите, значит, все ок. Выпал трофей по следу. Ну ладно, если что, я потом переиграю, да и все, этот момент. Interesting. What's going on in the yard? Так, еще дальше, да, мы будем? Слушайте, я посмотрю сейчас, кстати, что я не так сделала в этой
этой игре. Так, надо бы в Heavy Rain платину взять. Так, а что мне за трофей-то выпал? Я что-то забыла. А, по следу. Ладненько, пойдем дальше. I need to get into the yard. Во двор, хорошо. Interesting. What's going on in the yard? I need to get into the yard. Так, подождите, как во двор попасть? Через забор, походу, да? Ага, вот вижу. Думаю, мне сюда нафиг не надо, хотя тут альтернативные такие способы. Как попасть? It's too dangerous to enter. Угу. I can't see what's inside. Почему? I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Так, ладно.
Нет, так дело не пойдет. Do only 2 people live here? I wish one was me. Ну, как бы да. Bags of food. I like this house. It's too dangerous to enter. It's too dangerous to enter. Wow, a lot of expensive stuff. Блин. I can't see what's inside. Так, куча ценных вещей. It's too dangerous to enter. Ну, а тогда все. Хотя... Wow. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Отлично. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Так, а где этот рисунок найти? А, вот он.
Wiggins did a good job. А, в архиве. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Блин, как так я сразу нашла? Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? But you'll make Watson jealous. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Так, нанести визит. It's wonderful to have Kate home. Вообще проседает FPS прям. А, они с Ватсоном поехали. Прикольно. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. А, он не Absolutely родной never. Do you hear me? отец. Я. Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her.
Can't you see that she must never know, Watson? Is that clear? It won't and can't happen. Вон что, Михалыч. Let's get inside. Come in, please. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Никаких баков уже. Блин. Так, вот это. Рецепт, это рецепт. Да фак! Так я уже не могу нифига изменить.
Не могу. Там вроде рецепт был. Да блин. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now, too, from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Угу. Понятненько. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Lord Marsh even helps hospitals. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. I'm intrigued by the special education program. I'm intrigued by the special education program. A
provision dealing with the paupers. Lord Marsh believes that he... I'm gratified by your... It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Так, подождите-ка. Вон чё, Михалыч. Так, 1 минуту.
Так еще гарнитура разрядилась для порядка. Так, а мы кого ищем-то? Я уже забыла. Если честно, по-моему, Уильяме. I've never heard of this man. А, понятно. I've never heard of this man. I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the А very там как best. будто бы Джуд Лоу. Likewise, Mr. Holmes. Джуд Лоу. Сильно похож. Ватсон. Lord Marsh believes that... I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. I'm intrigued by the special education program. Bags full of food. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Humanitarian aid for an orphan. It's extremely honourable to devote one's whole life to assisting the poor. Слушайте, но Ватсон-то там остался. I'm intrigued by the special education program. I'm intrigued by the special education program. Так, программа обучения. Despite my title, yes. Lord Marsh believes... Ну, здесь все. Locked. It's shut tight. Locked. Lord Marsh even... Блин, я в тупике.
Блин. Интересно, черт, но я, блин... Вот не поняла, как вот эти соединять ветки. Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh, yeah. I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Wolfjack. Looks like a military badge. This oil can also be used on weapons. A ramrod to clean a rifle. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. За Тоби. Вот это дедуктивный анализ я пока, не понимаю, как. Блин, вот это не понимаю, как вот с этим дело иметь.
А, ну здесь пока получается нет. Никаких правильных ответов. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Так, а Тоби... Тоби с нами, да. Search, Toby, search. Не, да, прикольно. А, вот здесь, помните, где Шерлоку не было доступа. Выпал трофей логового отшельника. Клево.
Ну, игра прям нравится. Клевая. Я давно в такие квесты не играла. Не знаю, с каких бородатых времен. Old things. Just rubbish. Tom's photograph. Let's try to get inside. Нифига себе. 1, 2, 3, 4. There's no space for this lockpick. Блин. There's no space for this lockpick. Ну, то есть они обижены просто. Обиженные. A map of Epping Forest. Нифига себе, бросил пацана и... Ну, конечно. Пипец. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing.
Let's compare them with people from Hearst documents. Подождите. Так этот и этот есть. This man appears in both documents. Так, мне Вильям остался, да? All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. Интересно. It's not here. Так, ну мы здесь уже все расследовали. Brave Toby, the best nose in the British Empire.
Так, а мы еще это вообще не узнали и сразу сюда отправились. Так, а где пес? Ну, я думаю, что да, он мертв. Хотя... Well, well. Sweet slumber after a hard... Well, well. Sweet slumber after... Вообще тогда не понимаю. Блин, такая, что с ружьем-то? Непонятно, ладно. I won't disturb Lord Marsh without a reason.
Понятно. Когда вот такие загрузки прям любо-дорого смотреть на самом деле. Вообще клево. Here it is. Так, как мне опять Тоби взять с собой? Well, well. Sweet slumber after a hard-working day. On my pillow. Well, well. Sweet slumber after a Тоби hard-working дрыхнет. day. Ему пофиг On все. my pillow. Так, сейчас одну минуту. Блин, как мне Тоби-то теперь взять?
Well, well. Sweet slumber after a hard-working day. On my pillow. Блин. Мне надо взять Тоби, а Тоби дрыхнет. Ну, пофиг. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. A map of London and its surroundings. My analysis table. It's useful for my work. My analysis table. It's useful for my work. Well, well. Well, well. Да блин, как мне этого Тоби-то с собой взять, я не пойму. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Кейт, что за Кейт? Ладно, я на этом буду заканчивать, так что всем пока-пока, всем доброй удачи и, не знаю, немножко попозже, наверное, продолжу, либо Шерлока Холмса, либо Эрику, если она успеет загрузиться. Ну все, пока-пока.